Gora Bells. Okay na? Oo. Sige, sige. Sige, good afternoon, everyone. So our report is measuring, cutting, and joining pipes. Next, Earl. So the objectives of this lesson is students should be able to understand pipe measurement techniques, master pipe cutting and preparation, and learn pipe joining methods. Paano, Earl, kaya di maklaro ang taas sa ligaw. I-full screen. Kana. So tools for pipe measurement. First is the measuring tape. So measuring tape is a flexible ruler used to measure the length, outer diameter, and circumference of a pipe. So pag mag-measure pag magamit sa measuring tape is just to simply extend the tape along sa pipe's length. And if pag outer diameter ang imong i-measure is i-wrap lang ang measuring tape around the pipe and i-divide lang ang circumference by 3.1416 para makuha niyo ang outer diameter. So next is ang laser distance measurer. So ang laser distance measurer is naa siya yung laser beam para measure sa distance accurately. So if you're going to measure the measurement, so aim nimo ang laser at one end of the pipe and measure the put sa other end. So next is ang pipe diameter gauges. So ang pipe diameter gauges are specialized tools designed for direct measurements of a pipe's outer or inner diameter. So if you're going to measure the pipe length, so if ang pipe is straight, i-measure lang nimo siya from end to end. And kung na mga bends or mga offsets, so i-measure nimo each section and then separately nimo i-measure and i-add na lang dahil siya. So next so accurate pipe measurement techniques. First, determine pipe length for straight runs, offsets, and fittings. So if the pipe daw is straight lang, so i-measure lang daw ang end to end, and then if ang pipe na ay mga bends or offsets, i-measure nimo ang katong na ay mga bends and offsets and i-add up na lang din siya. So that mag-total. Next is account for fittings, elbows, tees, and couplings. So when using elbows, tees, or couplings, remember that they add extra length. So check how much space they take and include that in your measurements. So if naay mga runs or mga offsets, so kinahanglan to separate ang measurement after then i-add up sa total na measurement. And third is measure existing pipe for replacement or modification. So if you're swapping out an old pipe, so i-make sure na i-measure nimo ang length before tanggalon. So this ensures the new pipe para ma-fit siya perfectly. Mark pipes clearly with permanent markers. So use permanent markers to clearly label your measurements or cutting points so you don't make mistakes. Next. Tools for
cutting pipes. So ang first is pipe cutters, rotary, wheel, and chain cutters. So wala sila ang different kinds of pipe cutters. Next is saws, hacksaws, reciprocating saws, and abrasive chop saws. So kani sila is a kind of gabas. Next is specialized cutters, PVC covered tubing cutters. So kani sila is mga specialized cutters para sila sa mga PVC o mga covered tubing para mas dali sila putlon. And next is deburring tools. Remove sharp edges from cutting. So, pag man putol, kaning mga deburring tools is pinahanglan ang mga halit-halit sa gilid para mas kinis ang katong pipe. Next. Pipe cutting techniques. So first is straight cuts, avoid melting, use PVC cutter. So i-make sure nga pantay ang hiwa, then i-avoid ang kaning pagka-melt o pagkatunaw sa tubo. So kinahanglan mo gamit og tamang pagputol para sa PVC. So next is smooth cuts, prevent deformation, use cutting oil. So para dili siya ma-deform ang tubo, so gamit og cutting oil para dili siya gahi. Smooth lang siya pagputlo na. Next is safety precautions. Use proper blade. Spark arrestor. So, mugamit og tamang talim at spark arrestors para ma-avoid ang danger while gaputol og tubo. Next is square cuts. Use PEX specific cutters. So, para sa PX tubing, so mogamit og special na cutter so that makuha ni yung sakto nga sukat og tubis. Alright to. Imuha na Earl. Dan. Man. Oh. Kinay ko sa kuha. Pasabay na ta kang chin-chin. Ang wag ko ano ko Screenshare sa ko Padalang. Sige, isa. Chin, palihog ko na. Oh. Sige. Thank you. Here. Yeah. Okay. Mag-start na. Sige na, Pao. Naka-record? Na-record na? So, mag-start na ko. Preparing pipes for jointing, deburring and cleaning, remove burrs, oxidation, and debris. So, before ka nga magsumpay sa kaning pipes, kinahanglan nga i-prepare nimo ang kaning imong pipes nga wala siya kaning mga debris bitaw, mga hugaw, ang gagay na mga excess nga mga kuan aron nga pagsumpay nimo sa pipes,
is dili siya kaning kuan, kaning dali ra siya matanggal bitaw. Madungog ra ko. Madungog ra ko. Next is champering. Create beveled edges for better welding or soldering. So kaning champering mo ni siya kana bitaw ang tumoy bitaw kay kaning createan mag kaning di ba ang kagay na kay kaning hinluan ng tumoy sa next sa paghinlo ng tumoy bitaw gid sa kaning tip bitaw sa kaning sa PVC champiran na siya aron nga ang kani bitaw tumoy sa PVC is kaning naa siya curve bitaw. Then next is dry fitting. Check align and fit before permanent joining. So before nato nga